Oh my god, it was 122, not 121. 122. I touched the top. Alhamdulillah. Assalamu alaikum everyone. Welcome to the view of the goblin. আজকে একটু ডিফারেন্ট সিনারিও থেকে ব্লগটা স্টার্ট করতেছি। ছোট একটা কাজ ছিল, কাজটা শেষ করেছে আর এখন আমার বেসিক্যালি জুম্মার পরে 3টা ব্যাচের ক্লাস নিতে হবে, তারপরে আরেকটা ও লেভেলস স্টুডেন্ট, তারপর আরেকটা ও লেভেল স্টুডেন্ট, সকালে একটা এ লেভেলস স্টুডেন্ট মিস করেছি, ওইটা রাতে ট্রাই করব। দেখা যাক। আজকের ব্লগটা খুব শর্ট হবে বিকজ এই ব্লগটা ইজ নট অ্যাবাউট ডেইলি লাইফ, এই ব্লগটা ইজ অ্যাবাউট স্পিড টেস্ট। অনেকেই আপনারা আমার বাইকটা কিনতে চান, লাইক আমার বাইকটা না, লাইক এই ভার্সনটা কিনতে চান, Gixxer Fi Abs নেকেড 1। ওকে, এইটার ডাউন সাইডটা আমি আগেই বলে নেই, এটা প্রচুর এয়ার রেজিস্ট্যান্স, ইসের মতো না, এসএফের মতো না। এসএফটা যেরকম একটু ঝুঁকে চালাতে হয়, সো এয়ার রেজিস্ট্যান্স একটু কম, বাট সিন্স এটা একটা কমিউটার, এইটা আপনার ই করতে হয়, ওই অনেক মানে স্ট্রেইট বসে চালাতে হয়, তো সো এটার অনেক এয়ার রেজিস্ট্যান্স হয় আর কি, এটার প্রচুর এয়ার রেজিস্ট্যান্স হয়। আর সেকেন্ড যেটা আমি এটার প্রবলেম ফেস করছি সেটা হলো গিয়ে অনেক লং রাইড করলে, লাইক 50-60 কিলোজ যদি রাইড করি তাহলে আমার নি এইক করে। এখন দিস কুড বি বিকজ আমি একটু লিটল আউট অফ শেপ, ঠিক আছে, কুড বি বিকজ অফ দ্যাট, বাট মোস্ট লাইকলি বিকজ পাটা এমন একটা জায়গায় বেন্ড হয়ে থাকে, ওইটার কারণে হতে পারে। আর হলো ইয়েস, আর মাইলেজ তো আমি আগের ব্লগেও বলেছি মাল্টিপল টাইমস যে ফুয়েল প্রাইসেস ইনক্রিজ করার পর আমার মাইলেজ ডিক্রিজ করছে। সো আমি ট্রাস্ট থেকে নিয়েছিলাম, সেকেন্ড ট্যাঙ্কি করেছি, অ্যান্ড আই সো অ্যান অ্যাভারেজ অফ 37 কিলো। সো আমি ফুল ট্যাঙ্কি করে চেক করি বিকজ দ্যাট ইজ মোর রিলায়েবল। মিটার সবসময় পারফেক্টলি দেখায় না। তারপরেও ইয়েস, দ্যাটস অ্যাবাউট ইট। আর নেক্সট ইজ অ্যাবাউট দ্য স্পিড টেস্ট। The speed test will, wow, I forgot about telling about the brakes. The brakes are mashallah, alhamdulillah, awesome. Like the dual channel disc brakes, single channel ABS. Gixxer, like controlling and braking is like alhamdulillah very good. So আসলে দুইটা রিজনই আমার, আসলে 3টা রিজন আমার এই বাইকটা কেনা। একটা হলো গিয়ে লাইক fat tires, fat rear tires, and then the ABS was very important to me. Our fuel efficiency was a plus, but fuel efficiency টা আমি এখন পর্যন্ত এনজয় করতে পারি নাই। ফার্স্ট 3 months এনজয় করেছি 40+, বাট তারপরে আর পারি নাই। ওকে, I'll come back with the speed test. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget.
I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the... Okay, just want to finish this vlog with one single note, and that is the speed test that I did. যে স্পিড টেস্টটা আমি মাত্র করলাম সেটা ওয়ান টাইম ডিল, এটা আমি একবারই করব ইনশাল্লাহ। এই বাইকে এরকম স্পিড টেস্ট আর করবো না, এবং এই স্পিড টেস্টটা আমি আপনাদেরকে ইনফ্লুয়েন্স করার জন্য করতেছি না যে get a Suzuki bike and do 110 120, don't do that, it's bad. Like আমি জাস্ট আপনাদেরকে দেখানোর জন্য যে এটা আসলে মানে ট্রু স্পিডটা কত উঠে, whereas পুরান ভার্সনে অনেক বেশি উঠে, কিন্তু এটাতে I could only reach up to 121 alone, আর উইথ a pillion আমি 116 পর্যন্ত তুলেছিলাম আমি যেটা বলেছি। So yes, don't speed, গতি মানেই ক্ষতি। আপনার জন্য বাসায় আপনার ভালোবাসার মানুষরা ওয়েট করছে, আপনার বাবা মা, মেবি আপনার ওয়াইফ, মেবি আপনার বোন, মেবি আপনার ভাই। সো ইউ ডোন্ট নো, সাবধানে চালাবেন, ওয়্যার সেফটি গিয়ার্স, আর অলওয়েজ বি কেয়ারফুল, বিকজ রাস্তাঘাটে লাইক 1 সেকেন্ডের মধ্যে যে কোনো একটা কিছু হয়ে যেতে পারে, এবং এটার জন্য আপনার অনেক বছর ভুগতে হইতে পারে। সো বি ভেরি কেয়ারফুল। আর দিস ইজ দ্য গবলিন সাইনিং অফ ফর টুডে। টেক কেয়ার।